views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Nyaya dzemari idzi dzinonetsa. Nyaya dzemari idzi dzinonetsa. Ndatirega ndirite video iri one for clarity kuti muone kuti handina munhu wandinotsigira, handina munhu wandinosupporta. Jeff Judah is my brother and I'm going to give him a right to respond to this video. And kana pane munhu anonyaya dzake dzaanofunga kuti aroda kuti dzipude pajekerere, dziende kuvanhu, dzisvike kuvanhu, aiwaka ndopatokudza kuti chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Right, yesterday I received a audio, a VN, richitaura kuti general maita basa. But ndakashamisika kuti general vari kunzi vaita basa rei, inyaya yei, zvakamira sei. So today I received another audio. Zvichinzi general Sithole vari varwadziwa. Kana Jeff Judah achidya mari yacho, zvine basa rei. So I had to call General Sithole. General Sithole, nyaya idzi dziri kumbofamba sei? And vava-explaina kuti vataura nyaya dzavo kuti revolution inofamba yakadai. We are against vanhu vanokolekta mari vachidyira vanhu mari. Me, I didn't know about Mkoma Jeff Judah kuti vaikolekta mari. Then there was this audio that I'm going to play. It's someone akauya ku-inbox kwa General Sithole. Vasenda the screenshot ramuri kuona riri kumashure kwangu iro. So let me play the audio, tinzwe comment yake kuti ari kuti chii, and then we will jump straight into the audio raitwa na the recording yandaita nani na Mkoma Sithole vachitaura ivo kuti he never addressed Jeff Judah, but mwana wageza aka-addressa Jeff Judah. Saka nichamubata mwana wageza, totaura naye, toumisa pa platform, kana toabata vese vana Jeff Judah vosangana. Then uyu Jeff Judah whistleblower uyu aripo futi, aroda kutaurawo futi, saka tichamuunza pa platform. Platform platform yevanhu. Platform ino yakasiyana neZDC, haiite zvepropaganda. Tinongo nepo nemo toita sei vanhu voziva chokwadi. Mkoma Jeff Judah kana vari kurova bag, tichavadeedza vauye vataure nyaya dzavo panapa. Imimiwo vanhu musati zvine basa rei kana Jeff Judah achiba mari. Ndo zvatiri kuramba izvozvozvo, ignorance yakadhakwa iyoyo. Ngwarai vanhu, changamukai. Saka Mkoma Jeff Judah ndichavafonera ndoya nawo. But let's listen to the audio first and then we'll jump into the recording. General wangu mamukasei izninda muka zvakanaka. Ndiri kunzwa kufara. Nhasi ndo general watinoziva iyeye. Makapika zvinofanirwa kuramba zvakadaro. Tinoti Mwari chengetai nokuwedzera zivo nesimba. Ndakukandira izvo ndakukandira V11 ndichikota matauriro amaita kuti kune vari kudyirwa mari kuma channels na Jeff Judah titombovanzi zita. Ndakandiriko namba idzi dziri kupinzi dzakavhura account ndedzangu inini pakutanga, saka takatozobudiswa ikoko nechikonzero chokutaramba kuti mari iri kudyiwa, saka ma withdrawals ose avanoita nokupinda kwemari ino reflecta kufoni yangu nokuti namba dzakavhurisa account iyo ndedzangu nomumwe akatozobuda anonzi Lucky. Saka ndakuitira V11 kuti pavanenge vachitaura monyatso kuvapa a clear V11 ye straight kuti vanonga vasungunurwe varege kurasa mari dzavo vauye kurevolution tiende mberi. Ndatenda. Right, mazvinzwira izvo. So this was a response. General Sithole, I'm not defending him, but I know him. Kuti havasi munhu wekuti vanoswera vachiita tumafight tutudiki tusina kana nebasa rese utu. I know him and ndawapa a right to respond pavideo rino iri. Saka let's listen to the recording yataita na General Sithole. Iyo kana uchifunga kuti wakavharwa mari, ingave nen'anga
dzingave nemapoliticians, angave mapurisa. You want us to expose them. Panapa ndo panoitikira zvinhu zvacho. Panapa ndo patinoita zvinhu tichinzi tiri independent. Hatina watinotya, hatina watinovhunduka. Ndichabata mukoma Jeff Judah tokurukura futi nawo. Ndichabata uyu ane voice note ratava kuplaya uyu otaurawo futi nyaya dzake, because chokwadi kuvanhu, nyaya kuvanhu, chifumuro kuvanhu. Rega tinzwe recording now, General Sithole. General Sithole muri sei? Sorry baba, recording yanga ndichiita yanga ichirekodha idini chete, saka ndazoona pane panga ndisina kubaya. Tinokwanisa kungosummarize in 5 minutes. Sorry, ndozati muri busy. It's fine, not Yeah, a problem. very sorry. Pane nyaya yakanga tichikurukura muprevious recording yekuti hanzi mimi muri kurwadziwa namukoma Jeff Judah. Handizivi kuti zviri kufamba sei baba. Handisati ndambotaura nezvamukoma Jeff Judah. Alright. Handisati ndambotaura nezvamukoma Jeff Judah. Okay. Ndaona zvangu pachannel. I think vanhu vari kuconfuse. Pana comrade mwana wababa Geza. Ndo vandanzwa vachitaura nezvamukoma Jeff Judah. And at the same time vanoresponda the issue iri kuraiswa with one of his people vavakashanda naye, according to the person ari kuti iye nhau dzemari dzinodonetwa dziri kuiswa muaccoundi yavakavhura ivo. He was part of the committee yakavhura account iri kushandiswa kumobilize cash, and vachiuya kwandiri vakauya kwandiri after my address which I had done emakuseni, vachitenderana nemamessages andanga ndaita outline on that. Hapana zita ramukoma Judah ipapo. Then from there anoti mamessages andiri kukutumirai aya ndiisireiwo pachannel nekuda kwekuti mari dziri kudhiroiwa dzichitorwa. Asi isusu hatisi muchannel yamukoma Judah. We are not part of the team yamukoma Judah. We don't actually put our attention to business ratisiri kuita. We are pushing my issues a revolution. I think kana because iri kucirculate that audio pamwe munogona makainzwa vaitokumbira kuti tikave that issue. Asi chakaita kuti ndiregedze kuikanda pachannel ndekuti it serves no purpose in the revolution. It's one of the things, of course, in my position handitenderane nekudyirwa kwevanhu mari in the name of the revolution, but chaita kuti titaure nezverevolution kutambudzika kwevana veZimbabwe. Number two, in my position I've been clear. I don't believe in the power of a gun, especially pointed to a fellow black brother. I always say it's a betrayal. So with the push of the revolution, Tirikita, especially where I am presiding over, I believe in freedom through the power of the masses, having a common goal and idea towards economic emancipation over this economic revolution which we are having. Saka ndofungidzira kuti inini namukoma Judah we are totally different. What we are busy doing is isusu ndezvekumobilize vanhu kuti we need to have a massive resistance over the economic policies and the idea iri kushandiswa neZANU-PF, because it's marginalizing the masses. So I overhear sometimes, because there is a fan yavo vanombonitumira maaudios avo, I go listen in passing kuti ivo they are mobilizing for guns, and we are not stopping them. You know, there are so many ways of killing a cat, but inini personally I am mobilizing the people on a common idea that we need economic emancipation over this war of economic revolution which we are having, because ndiyo iri kupresidwa over nezvigananda. That is why I'm throwing out my shift
my focus has shifted now from the channel. I have established the provincial coordinators. I have established, we are on the constituency number 46 now, having the coordinators who are on the ground, who are mm, working door to door, and they are swapping for the sake of their security, teaching the masses that we are to be emancipated by the resources of our country. This is where we are doing what we are doing. The point which we are trying to emphasize here is the point that as the people of Zimbabwe, let us come together and resist the economic oppression which is there caused by the puppetry government, which is mm, running the governance system using the policies which marginalize us. That is evident. So mm. handina nguva side shows. I don't know pamwe vari kuconfusa zvavo. I think the Mm. audio ndo randakatanga kunzwa nezuro iroro and then ndazonzwa rimwe futi nhasi, so I was like nyaya yemwana wageza ndakainzwa pakulient, saka ndatofunga kuti paita confusion, vari kuti mwana wageza ndiye general Sithole, saka ndatirega ndikubatei tingoclarifya ipapapa tifambe zvinhu zvakaita sei, zvinhu zvakajeka, zvinhu zvakachena. Time side shows handina mukoma. I think we are sometimes using your platform. Chido knows about it, that we are engaging on the ground. Because the channel does what it likes. You can see it goes down, it goes up, it goes down, it goes up. We are engaging, and kana tichita zvino, we have got elders vanoti leader, and not even the prominent elders, suffering war veterans up to 290 as of now vanoengaja inini, and so we are dealing with the wisdom which is being guided by the elders. Number two, we are dealing with the associations. I think makaona manes akatomboya platform penyu. I have been engaging with a lot of associations, civil servants. Even yesterday, tichionesana kuti they are not allowed to play politics in any case, but one way or the other, they have got issues and grievances which they are having. They agree on the issue of the revolution and all those ones. Those are the engagements which we are doing. We have been doing engagements with the universities, which I think by this week you are going to have some of the representatives from the lecturers and the students coming to you. It is because of what we are doing on the ground, you understand, including the ordinary Zimbabweans. So what we are doing is patriotism here, and we are trying to free ourselves using the power of the masses, because a gun does not guarantee freedom. There is a lot of dynamics which needs to be done when you decide to use a gun, you understand, which actually the chances in SADC is very little, because the SADC has got Liberation War Brotherhood. This Liberation War Brotherhood will always shrink the chances of having the training grounds, you understand, or having the hosting grounds. And not let alone the countries which can actually fight. Unless you speak of Mali, Niger, Burkina Faso, all those countries which has actually managed to liberate themselves from the power of the imperial forces. You understand? We cannot talk of a war in this. So we are trying to actually push the common idea of bringing people under one purpose. You understand? This is what we are focused on. And we know and believe that the power of the united masses with one common goal is more than the power of the police, is more than the power of the army, is more than the power of any security force. Once people are united, you understand, and know what they want, they will never be taken for granted. So we are mobilizing and uniting the people. So the ideology of my brother, I don't subscribe to it myself. You understand? As I told you that I'm not even a follower to his channel, but I'm nothing to judge to what he believes. I believe that a gun cannot do anything. He believes that a gun can do everything. As you can see in DRC, if a gun was able to free people economically, there was going to be freedom like now on the issue of economics.
economic issues in DRC, because there is M23 that has been existing for a long time, using a gun to fight economic war. You understand? Instead, it opens the chances, because those who want to fund, they will fund chaos, so that it opens loops for the more looting which might happen there. So I don't subscribe to a gun. I've got nothing to comment on Mkoma Judah. Seriously, I have never, even those audios, I did not send them on the channel, because I was avoiding all this drama. We have got a lot of businesses which we are doing on the ground on this issue of the revolution. It is our time we are investing into it. And until we form part the heat which is going to make all these guys who are in the power of looting to move and start understanding that the people of Zimbabwe are also just the human beings like them, we are not going to stop. So we can't actually invest our time into side shows. No, I don't have. If anyone has got my audio speaking about it, then he can kindly forward it to you. Then please re-question me. Thank you very much, General, for that clarification. And I think pajeka ipapo rega ndite ndibate mwana wageza tikurukure ndivasanganise naMukoma Jeff Judah. It's okay. It's okay. And then you were saying pane number dziri kutaurwa kuti dzakacreata the account dzakashandiswa idzo. Munadzo here dzemunhu wacho iyeye? Because ndakatozotumirwa iri forwarded message. It's fine. I will give you. Yeah. No, I will give you the number. The guy is saying was one of the people who opened that account. So I don't even know the account in any case. I will give you the numbers. You can. I even told him what I said to the guy is to say, no, look, just give me the bank statement if you understand. That I was doing my own investigation. Then he said he doesn't have. I will give you a screenshot of what I talked to him and everything. Then I just came out of it. I didn't want these whole things, but I still remain remain maintaining my position. Inini handitenderane nevanhu vanotorera vanhu mari in the name of this revolution, because the people of Zimbabwe are desperate for you. Yes. You understand? This further dividing, tribal wars and all this stuff, I don't actually think it gives us any results. Instead, it opens chances for other people to take chances on us. I don't believe on this. So, yeah, that is my personal position. I'll give you the number. You can contact the guy, get more information. It has got nothing to do with my business. What we are doing here is trying to transfer the focus of people from the social media back to the ground. And it's evident enough, because most of the people are using your platform. You know, we advocate for the well-being of our people. That is it. Thank you very much, General, for your time, Dr. Ndai. Thank you so much. Sure. Okay. Right, this is a second recording, and I told General Sithole. The first one, I don't know what happened. The mic was only picking up me, and the system wasn't picking up his voice, so we had to re-record it. But now it's clear. Zvapachena is just a mix-up. What I need to do now is I need to call mwana wamdaragesa tomuunza pa platform tokurukura naye kunzwa kuti ari kumbonyatsoti chii, kana zvichibvira tovasanganisa nani naMukoma Jeff Judah. Nyaya dzacho dzongotaurwa dzongoita sei dzoenda pachena. Kana Mukoma Jeff Judah vachidyiswa chifumuro vanongodyiswa, kana mwana wagesa achidyiswa chifumuro anongodyiswa. Zvinhu zvoita sei zvoita clear. Ndichapiwa futi number here, these people who are in this group Jeff Judah whistleblowers. Tinzwe kuti vari kuti chii futi. Panapa hatina mafavorites. Panapa tinongoti gadyo neimomo zviri imomo tongokupai nhau. Kana Mukoma Jeff Judah vari wrong vachidya mari yevanhu, tongotaura kuti Mukoma Jeff Judah muri kubhaisa. Zvatakangoita ana Gambako, ana Saruwaka nana Mudzingwa, munhu anongonzi uri kubhaisa. Ana Mukoma Simba muri kubhaisa. Munhu ogadzirisa kana kuti oramba akadaro. Saka Mukoma Judah tinovapa futi a right to respond. Tovaudza paplatform, Mukoma, zviri kunzi zviri kufamba zvakadai, zvakamira sei? Votaurawo side ravo restory. Tovabatanidza vanhu. Nyaya dzoita sei dzojeka. Mawani aya ndo mamiriro akaita sei
akaita nyaya dzacho handiti ka. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.